when she was a part of NVIDIA India team. She has published a couple of technical papers in both international and national conferences. She holds the MBA degree from Hull International Business School, San Francisco. At NVIDIA US, she has worked as a product manager, solution architect, and currently is a global business manager for medical devices. She believes in empowering future generations through education and technology. In her free time, in her leisure time, she also engages with students through AI talk seminars and also runs AI workshops for kids in local communities. We are very happy to welcome Dr. Rupali Deshpande to this online session. Welcome to you, ma'am. Thank you so much. Just a small correction, I'm not doctor. I aspire to do PhD, so hopefully one day I'll become doctor. I do have that ambition in mind, but right now I'm not. So just in academic, we people are habitual to say a doctor. You may not have formal degree of doctorate, but we feel with your experience, you are more than that. No, not at all. In fact, you inspired me now to pursue my PhD dream. So thank you. Ma'am, our president, sir, basically our institution, Ahmednagar Jilla Maratha Vidya Prasarak Samaj, which works in the district of Ahmednagar, we having almost 120 units throughout the district. And in the district, our institution is trying to impart the education for poor strata of the society. This institution was established more than 100 years, 1915, with the inspiration of Chhatrapati Shahu Maharaj from Kolhapur destiny. Present president of our institution, Nandakumar Javde Sahib, who is past MLA, he is also eager to listen you. I welcome our president, sir, in this occasion. So we are. Thank you, sir. Thank you. So we are starting the session right now. Please continue. Yeah, it's good to know that this was established by Chhatrapati Shahu Maharaj. कारण मी पण कोल्हापूरची आहे मूळची, त्यामुळे you belong to Kolhapur. त्यामुळे ऑलरेडी आय थिंक माईक बंद आहे. राजू कडून माईक चालू करून घ्या. तुमचा माईक बंद आहे. त्यांना 1 मिनिट काहीतरी बोलायचं आहे. शुअर. हा, तुम्ही मला सांगितलं तुम्ही कोल्हापूरच्या मूळच्या आणि नंतर पुण्यात MIT ला आलाय. हो त्यामुळे हा, MIT आता प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी झालं. हो, खूपच छान सेटअप केलाय त्यांनी. म्यूट आहे माईक त्यांचा. तो राजू माईक म्यूट करून दे. अनम्यूट करून दे. हा, यस. हा, बोला सर. सर, माझा आवाज येतो का? हो, येतोय. मॅडमचं अभिनंदन करायचंय मला की त्या शाहू महाराजांच्या कोल्हापूर मधल्याच मूळ रहिवासी आहेत असं त्या आता म्हटल्या. नक्कीच आम्हाला ही गोष्ट अभिमानास्पद आहे. 100 वर्षापूर्वी शाहू महाराजांनी केलेल्या आर्थिक मदतीतून ही संस्था उभी राहिली. 19 स्टुडंट्सवर सुरू झालेली ही संस्था आज 150 वेगवेगळे कॉलेजेस, ज्युनियर कॉलेजेस, हायस्कूल्स आहेत. आणि आजच्या घडीला आमची विद्यार्थी संख्या या ऑटोनॉमस युनिटची, जिथे आता हा प्रोग्राम चालू आहे, 12,500 स्टुडंट्स इथे काम करत आहेत, शिक्षण घेत आहेत. नवीन ब्रँच आमच्या प्राचार्य धावरे आणि डांगर्डे HOD यांनी सुरू केलेले डेटा सायन्सची आणि विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद आहे. महाराष्ट्रामध्ये BSc डेटा सायन्स हे एकमेव युनिट हे आपल्या महाविद्यालयामध्ये सुरू झाली आणि आपलं मार्गदर्शन आम्हाला अपेक्षित आहे. थँक्यू सर. नाही, मलाही खूप छान वाटलं जेव्हा कळालं की BSc डेटा सायन्स हा कोर्स चालू केलाय, कारण खरंच खूप गरज आहे ह्याची. आणि BSc स्पेसिफिकली हे या स्ट्रीम मध्ये. थँक्यू. नाव कंटिन्यू मॅडम. नाही, मी तेच म्हटलं, खूप छान वाटलं मला जेव्हा कळालं की BSc डेटा सायन्स असा कोर्स चालू केलाय. आणि त्यामुळे कसं प्रत्येकाला ऍक्सेसेबल होतं ना ते, त्याच्यामुळे त्याचं रीच वाढतो. सो व्हेरी हॅपी टू. जे स्टुडंट्स आहेत ते सगळे
रुरल एरियाचे आहे. हो. न्यू फॉर दॅट. Yeah. ओके, No, no. यू कंटिन्यू Thank मॅम. नाव यू Sure, sure. कंटिन्यू. No worries. नाही, एवढं सांगायचं होतं की खूप छान वाटलं मला ऐकून जेव्हा मला Okay, thank you very much. कोर्स चालू केलाय. यू So, एनकरेज. Okay, Arun said, let me know when we should start and I can start sharing my screen. I also have some PowerPoint, so I'll go through slides and You are host now, you can share. okay. Let me. Okay, एक minute. Can you guys share my see my screen? Right. It is visible now. Okay. Just a minute. I'm just expanding the window so that I can see all of you. हा, बस इथे बसले. एक मिनिट, मी फक्त माझा विंडोज ऍडजस्ट करते. Okay, so all good. I'm visible. My slides are visible. Everything. Yes. Okay, awesome. आपण इंटरॅक्टिव्ह ठेवूया बरं का, त्यामुळे एकदम छान आपण गप्पा मारू. काही फॉर्मल नाही, काही नाही. काहीही प्रश्न असेल तर स्टॉप मी आणि मला प्रश्न विचारा. ओके, सो जस्ट okay, so I'll get started. I don't think I need to give my introduction. मला वाटतं already खूप छान हे introduce केलं, डॉक्टर म्हणून केलं. Like I said, I'm not a doctor, but I aspire to be. So hopefully one day. So yeah. Okay, so today's topic, तुम्ही सगळे data science चे students आहात. First of all, congratulations that you are part of this course. आणि आज मी data science technical जास्त काही बोलणार नाहीये. I'm just going to talk about what are the career opportunities and how you can navigate your career in data science, in the field of data science. What other industries have done, what their contribution has been. So this talk is going to be around that. आपण म्हणलं नाही, informal पद्धतीने गप्पा मारू. Slides आहेत. काही प्रश्न असतील तर मला विचारा and we can just interact. Okay. So let's get started. Okay. Can anybody guess what the agenda would be for today's session? काय agenda असेल? Just wild guess. Anyone? अच्छा, मी guess करते तुमच्या मनात काय चालू आहे. तुम्हाला असं वाटत असेल की अरे आज मी काहीतरी पायथॉन बद्दल बोलणार, मी डेटा सायन्स बद्दल बोलणार, मी काय टूल्स वापरायचे, कुठली लँग्वेज शिकायची, ह्या सगळ्याबद्दल बोलणार, राईट? पण ऑनेस्टली सॅटर्डे मॉर्निंगला एवढं टेक्निकल खूप भारी होतं, राईट? सो आय वॉज लाईक लेट्स स्किप ऑल ऑफ दॅट. आणि आजचा सेशन इज अबाउट स्टोरीज. Okay, I'm just going to tell you a bunch of stories, interesting stories around data science that will motivate and inspire you to build your career in the field of data science. Okay, so just think that you have gone back to your childhood. मी तुमची आई आजी आहे आणि तुम्हाला गोष्टी सांगते. So it's just going to be like that today. That's why I said let's keep it interactive. Ask me questions and आपण मस्त गप्पा मारू. Okay. Story number 1. Sometime in 2016, तर मी 2015 ला मी US ला आले, MBA केलं आणि 2016 मध्ये मी NVIDIA US join केली company, which is here based. By the way, how many of you know NVIDIA? Have you heard about this company called NVIDIA? Anyone? Okay, no. Okay, I'll tell you about that later. But it's a very, very renowned and leader in the field of AI, this company. So it's a big company. Okay, multinational. पुण्यामध्ये खूप मोठं ऑफिस आहे त्यांचं. तर मी प्रॉडक्ट मॅनेजरच्या पोझिशनला होते 2016 मध्ये आणि आम्ही एका मीटिंग रूम मध्ये बसलो होतो. सो वी ऑल वर प्रॉडक्ट मॅनेजर्स आणि आम्ही डिसाइड करत होतो की एक स्पेसिफिक आम्ही एक प्रॉडक्ट लॉन्च करणार होतो विच वॉज व्हेरी स्पेसिफिकली फॉर डेटा सायन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ह्याच्यासाठी तो प्रॉडक्ट होता. सो वी वर डिस्कसिंग की त्या प्रॉडक्टचं प्राइसिंग काय असलं पाहिजे. ओके, आणि आमचे सगळे डिस्कशन, अरे एवढं पाहिजे तेवढं पाहिजे, वी ऑल वर गिव्हिंग आवर इनपुट्स. आणि आमच्यातला एक प्रॉडक्ट मॅनेजर म्हणाला, गाईज, रिअली डझंट मॅटर व्हॉट द प्राइसिंग इज, बिकॉज तो म्हणला एक दुसरी कंपनी अडोबी नावाची. ओके, दॅट्स ऑल्सो अनदर बिग कंपनी.
तर तो म्हणला मला एडोबी मधल्या एकाशी मी बोलत होतो, तर तो मला म्हणाला मी माझ्या डेटा सायन्स इंजिनियरला जो आता न्यू कॉलेज ग्रॅज्युएट आहे त्याला मी एवढा पगार देतो, आणि आय वोंट टेल यू द नंबर कारण तो रिलेट नाही होणार तो नंबर, तर आणि तो नंबर खूप होता एवढा पगार देतो. त्यामुळे जर ह्या प्रॉडक्टमुळे त्याची प्रोडक्टिव्हिटी वाढणार असेल ना तर मी काहीही प्राइस द्यायला तयार आहे. आणि जेव्हा मी तो आकडा ऐकला ना त्याच्या सॅलरीचा, तो आकडा आमची जी आम्ही 8-10 वर्षाचे एक्सपिरियन्स लोक होतो तिथे प्रॉडक्ट मॅनेजमेंट मध्ये, तर ती सॅलरी आमच्या दुप्पट होते आत्ता करंट ह्याच्यात. आणि आम्ही सगळे एकमेकांना बघायला एवढी सॅलरी मिळते डेटा सायन्सच्या न्यू कॉलेज ग्रॅज्युएटला, शुड वी जस्ट शिफ्ट टू डेटा सायन्स. दॅट वॉज द जोक दॅट वॉज गोइंग ऑन. सो ही वॉज लाईक आम्ही एवढे पगार देतो त्यामुळे हे प्रॉडक्ट जर ह्याच्यामुळे त्याची प्रोडक्टिव्हिटी वाढणार असेल, डोंट वरी अबाउट प्राइसिंग, यू प्राइस इट हाय, पीपल विल बाय. So that was a huge eye opener for all of us. And this I'm talking 2016 when things were just taking off, right? तर मला ही स्टोरी सांगायचा उद्देश हा होता की यू गाईज आर एट द राईट प्लेस इन द राईट फील्ड, आणि खूप पोटेन्शियल आहे या फील्डमध्ये. आणि जेव्हा मी म्हणते की सॅलरी एवढी, याचा अर्थ असा नाही की त्याच्यामध्ये पैसा खूप आहे. इट जस्ट शोज की तेवढी व्हॅल्यू तुम्ही ऍड करताय म्हणून कंपनी तुम्हाला तेवढी सॅलरी देते, राईट? इट्स नॉट अबाउट जस्ट मनी, it's about the value you're adding to the company, right? It's about the significance of that role. तर मला हे सांगायचं होतं की खूप छान पोटेन्शियल आहे, and that's why I was very happy when this course was launched, because now it doesn't only limit the course to engineering students, but it expands to other streams as well. त्यामुळे आणि करिक्युलम पण खूप छान डिझाईन केलाय मी बघितलं. सो I think this is the only thing is you guys are in the right place. So it's just a matter of navigating through this industry so that you can just take off. Okay. So ही एक स्टोरी मला सांगायची होती तुम्हाला, just to inspire. Okay. आता मी बरेचसे टर्म्स वापरेन. फॉर एक्झाम्पल आय विल यूज अ टर्म कॉल्ड AI. AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, देन मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग. तर हे या सगळ्यामध्ये कुठे ना कुठे डेटा सायन्स यूज होतं, आणि मी सगळे एक्सप्लेन करते त्याच्यामध्ये की ते टर्म्स काय. तर अजून एक स्टॅटिस्टिक्स, जसं मी सांगितलं की ती एक स्टोरी होती जिथं डेटा सायन्स इंजिनियरला एवढी डिमांड आहे. अँड द रिझन इज एव्हरीबडी नोज गुगल, राईट? कंपनी कॉल्ड गुगल, एव्हरीवन नोज, राईट? या. तर गुगलमध्ये नाव दिस आय एम टॉकिंग इन 2012 मध्ये there was not even a single application which used AI, artificial intelligence, deep learning, these kind of things in their applications. But if you see, by the end of 2016, there were almost 4,000 applications that was using AI just in the span of 4 years. त्यावेळेला हे AI, डेटा सायन्स हे फार काही जास्त मेन स्ट्रीम मध्ये आलेलं नव्हतं. इट वॉज जस्ट टेकिंग ऑफ. So right now I can't even imagine like all of their projects are using AI. But this is just another statistic. A company like Google started like early on in 2012. They started implementing AI in their algorithms. आणि हा सगळं YouTube असू दे, Android असू दे, ऍप्स असू दे, कुठलेही गुगलचं तुम्ही ऍप्लिकेशन काढा, it is enabled by AI, it is powered by AI. Okay, which is artificial intelligence. You all have heard this term, right? AI, artificial intelligence. You all have heard about this term? Okay, cool. Okay, आता जसं as you will start studying, as you will start researching these topics, हे खूप jargons तुम्हाला ऐकायला मिळतील. AI, which is artificial intelligence, machine learning आणि deep learning. तर एक्झॅक्टली या तिन्ही मधला फरक काय हा मी फक्त एक थोडक्यात सांगणार आहे, म्हणजे आपलं काय म्हणतात त्याला, आपला एक फाउंडेशन सेट होईल याच्यामध्ये. ओके, आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ही काही नवीन नाहीये. It was there since 1950s. Now, anything that a machine, any work of human that a machine can do is artificial intelligence, right? It is as simple as that. काही robotics is a part of it. पण जनरल AI म्हणलं की आपण robotics असं आपल्या डोक्यात येतं, but it's basically any machine that has human level of intelligence is basically AI. आणि हे 1950s मध्ये ऑलरेडी चालू झालं होतं याच्यावर. It was already there. 1980s मध्ये काय झालं, there is something called machine learning which emerged, which was actually a part of AI. AI मधला एक काय म्हणता, एक आपण फांदी फुटते म्हणतो ना आपण, तसा एक वाट फुटली called machine learning. तर I'm sure none of you guys were born during that time, 80s, 90s मध्ये.
आय एम शुअर सरांना माहित असेल की त्यावेळेला जेव्हा ईमेल जस्ट चालू झाले होते, स्पॅम फोल्डर्स असायचं त्याच्यामध्ये. तर स्पॅम फोल्डर्स मध्ये त्याला लोकांनी प्रोग्रामिंग लिहायला सुरू केलं की फॉर एक्झाम्पल जर हे कीवर्ड आले ईमेल मध्ये, तर मूव्ह दीज ईमेल्स इनटू स्पॅम फोल्डर्स. दॅट वॉज मशीन लर्निंग, ज्याच्यामध्ये स्ट्रक्चर्ड डेटा असतो, ज्याच्यामध्ये आपण फीचर्स लिहितो ऍक्च्युली. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला जर कार सपोज ह्याच्यामध्ये एका तुम्हाला अल्गोरिथमला कार डिटेक्ट करायची, तर तुम्ही कसं करणार? तर कार सगळे फीचर्स एक्सप्लेन करायला लागतात की कारला हेडलाइट्स असतात, 4 व्हील्स असतात, विंडशील्ड असतं. सो यू हॅव टू प्रोग्राम अँड राईट इट. सो दॅट वॉज मशीन लर्निंग. ओके, सो दिस स्टार्टेड इन 1980s. ना फॉर एक्झाम्पल जर एक्सेल शीट असेल, कुठलाही डेटा जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मॅट मध्ये असेल, त्याला जर तुम्हाला इंटेलिजन्स लावायचं असेल, अनालिटिक्स रन करायचं असेल, then that is categorized as machine learning. So it was going on well. पण काय झालं 2010 मध्ये सडनली सगळ्यांकडे स्मार्टफोन्स आले, राईट? एकदम डेटा म्हणजे सगळे कॅमेरा, युट्यूब चालू झालं, इतका डेटा सुरू झाला की आता, आणि तो सगळा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता, राईट? म्हणजे रॅन्डम फोटोज, त्याला काही स्ट्रक्चर नाही. आपल्या एक्सेल शीट मध्ये डेटाला एक स्ट्रक्चर असतं, राईट? कॉलम्स असतात, रोज असतात. पण हे म्हणजे आता तुम्ही फोटोज तुमचं फोल्डर जर ओपन केलं, इट इज ऑल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, राईट? तर म्हणलं आता त्याचं काय करायचं? मग त्यावेळेला डीप लर्निंग नावाची एक कॉन्सेप्ट सुरू झाली 2010 मध्ये. देयर वॉज अ प्रोफेसर इन युनिव्हर्सिटी ऑफ अल्बर्टा इन कॅनडा who wrote the first deep learning paper that you can actually take bunch of photos or bunch of data and train your algorithm. बेसिकली आपण एका लहान मुलाला कसं शिकवतो आपण? आता अरे हे बघ, गाडीचं चित्र दाखवतो, बघ ही गाडी आहे, हा ट्रक आहे, किंवा आपण रस्त्यावर दाखवतो ही सायकल आहे, राईट? दिस इज हाऊ वी टीच. आपण सगळे तसेच शिकलो, राईट? दॅट एक्झॅक्टली इज डीप लर्निंग. तर त्याच्यामुळे खूप गोष्टी सोप्या झाल्या. तुम्हाला प्रत्येक फीचर लिहायला नाही लागत. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला जर कार डिस्क्राईब करायची असेल, तर कारला हेडलाइट्स असतात, व्हील्स असतात, काही नाही. यू जस्ट हॅव टू शो द फोटो ऑफ कार and the algorithm will learn. So that's what is deep learning. So you got the difference? They are all related, they are all subsets. Okay, and right now the most used is deep learning. And data science या तिन्ही मध्ये, कारण हे अल्टिमेटली हा सगळा डेटा आहे, राईट? स्ट्रक्चर्ड असू दे, अनस्ट्रक्चर्ड असू दे, शेवटी तुम्हाला डेटा आणायचा आहे, तो डेटा क्लीन अप करायचा आहे, तो you have to run analysis on it. So data science spans across all the domains here. Okay, these are just different tools with which you play around with the data. Okay, so all clear? Any confusion? Because this is a very basic. Okay, any confusion here? You got it, everyone? Okay. Yes. Not too tough, right? Not very difficult or complicated. ना? असेल तर सांगा, अजून सिम्प्लिफाय करून सांगते मी. नाही, it's all right. ओके ओके, तर आता ना हे दोनच एवढे टेक्निकल गोष्टी आहेत बरं का प्रेझेंटेशन मध्ये. टेक्निकल नाही आहेत, त्या कॉन्सेप्ट आहेत. तर जनरल कसं होतं, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, एआय, ह्याच्यामध्ये ना दोन मेन प्रोसेसेस. आणि जर हे कळालं ना, यू अंडरस्टँड एआय, यू अंडरस्टँड डीप लर्निंग. दीज आर द टू व्हेरी इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट्स. वन इज ट्रेनिंग and second one is inferencing. Okay, so basically you train the model and then you deploy it. आणि आता मी सांगते सगळ्यात, आता आपण एक गेम खेळू आणि त्या गेमच्या मार्फत सांगते कसं हे ट्रेनिंग इन्फरन्सिंग रन होतं. ओके ओके, आता जस्ट इमॅजिन ऑल ऑफ युअर ब्रेन्स आर अल्गोरिथम्स. ओके, आणि मी आता तुम्हाला ट्रेन करा, ओके, with deep learning. So what we are going to do is I'll train you to identify Elsa. Okay, there's someone called Elsa. So let's see. And I'm going to ask questions, okay? This is going to be interactive. Is this Elsa? Just wild guess. You can guess. Yes, no, whatever. Just say. Yes. Okay, you can. How do you think it is Elsa? Raise your hand. Yes. Okay, yes? Okay. Yes, it is Elsa. Okay? Is this Elsa? Yes, no? Yes? Correct. Yes, this is Elsa. Okay. Is this Elsa? No? Yes? Okay. Is this Elsa? Okay, no, it's not Elsa. Okay. Is this Elsa? Yes. Okay, okay. Smart. You're learning. Is this Elsa? No. Okay, correct. And the last one. Is this Elsa? Yes. Okay, yes. So now I have trained your brain to identify Elsa.
So the training is complete. आता मला वाटतं आपला ऑलमोस्ट काही जणांचा 100% अॅक्युरसी आली, काही जणांचा 98%, डिपेंडिंग ऑन राईट. मला तर प्रत्येकाचा आन्सर माहित नाहीये, but that's what I'm assuming. So you guys know. आता we'll put into test. Okay, we'll put this into test. आता आपण ट्रेन केलं, आता आपण इन्फर करूया, इन्फरन्सिंग प्रोसेस. ओके, आता when I show you the photo, if that photo is of Elsa, you have to raise your hand. Okay, otherwise don't do anything. If you think it is Elsa, raise your hand. No? Okay. Yes. Yeah. Okay, cool. That's inferencing. आणि आता इथे जर तुम्ही चुकला असता तर काय केलं असतं, आपण परत गेलो असतो आणि आपण परत ट्रेन केलं असतं. एल्सा ही आहे नाहीये. बाय द वे, एल्सा इज माय डॉग. ओके, सो शी इज माय डॉग. शी इज सिटिंग राइट हियर. So I just thought of taking this as an example. This is deep learning. This is how you train a self-driving car, right? This is how you tell the car how to identify humans, how to identify red light. Red light आला की काय करायचं, थांबायचं. Moment you see Elsa, raise your hand. That's the command. So that's how self-driving algorithm was developed, right? So you are identifying trees, you are identifying humans, आणि कोणी मध्ये आलं की काय करायचं, ब्रेक दाबायचा. Green light आला की जायचं. You know, these things. Now you get it? How it was trained? It wasn't given instructions. It was told, shown the pictures. हे आलं की हे करायचं, हे आलं की हे करायचं. तसे thousands of images. आता हे खूप सिम्पल होतं, right? असं thousands and lakhs of images are fed and the algorithms are trained. And this is what is deep learning. Okay, you got it? It's actually as simple as that. आणि आता ह्याच्यामध्ये हे pictures होते. तसं तुम्ही voice train करू शकता, which is natural language processing. आणि तुम्ही व्हिडिओज हे करू शकता, व्हिडिओजच्या मार्फत तुम्ही ट्रेन करू शकता. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. डेटा कुड बी एनिथिंग, राईट? हा सगळा डेटाचा खेळ. सो इट्स अबाउट हाऊ यू वॉन्ट टू ट्रेन द डेटा, व्हॉट यू वॉन्ट टू डू. इट्स अबाउट दॅट. ओके, आणि मग त्याच्यानंतर तुम्ही ऍप्लिकेशन डेव्हलप करू शकता. आय टेल यू एन एक्झाम्पल. आता एल्साचं ऍप्लिकेशन आहे. आता मला सपोज मला एक कॅमेरा फिट करायचा आहे. ओके, मला तो कॅमेरा स्मार्ट हवा. आता असं आहे की एल्सा त्या कॅमेराने एल्साला डिटेक्ट केलं की बझर वाजलं पाहिजे. I can easily do that, right? I can get a smart camera, put AI algorithm on it, and train that algorithm for it, and that's how it will do. Moment it will see Elsa, it will buzz. Moment it will detect Elsa, so I know she's here. Simple, right? And people have done that. These are like projects that you do. That's how you start. And similarly, then there are big projects like self-driving car. That's how it is. Okay? Was it interesting? Yes. Okay. I just thought of doing some fun just to understand, make you. Okay. So this is what the workflow looks like. You train, okay? आणि ट्रेनिंग साठी हे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल आहेत इंडस्ट्रीमध्ये. अल्गोरिथम्स अवेलेबल आहेत. Okay, you just have to feed data. So all that work is done already. So and there's a lot of research which is still being done in this, okay? And you can also be part of that research. तर तुम्ही बेसिकली हे अल्गोरिथम ट्रेन करायचं, तुमचं मॉडेल क्रिएट झालं की मग ते डिप्लॉय करायचं. मग तुम्ही कॅमेरामध्ये डिप्लॉय करा, सीटी MRI मशीन मध्ये डिप्लॉय करा, कुठेही ते काहीही करतं. मग सपोज इफ यू वॉन्ट टू डू डिटेक्ट कॅन्सर, फॉर एक्झाम्पल कॅन्सरस सेल्स, इफ यू ट्रेन दी अल्गोरिथम टू डिटेक्ट कॅन्सरस सेल्स, यू रन दॅट अल्गोरिथम ऑन अ CT and MRI मशीन, आणि त्याचे स्कॅन्स बघून ते सांगेल कुठे कॅन्सर आहे, कुठे नाहीये. It will give that intelligence. So it can be applied to any application that you can think of. Okay. So I'll just give you a couple of examples for you to get perspective. Ata, for example, natural language processing. Phone मध्ये you guys use Google Voice. Google Voice you use, right? Google Voice is AI enabled. It uses deep learning. Basically, that's just natural language processing. You ask a question and it will give you an answer, right? So that is part of the internet services application. Medical मध्ये जसं मी सांगितलं, you can train the algorithm to detect cancerous cells. तर आज मेडिकल मध्ये accuracy rate आहे 96%. आणि तर 4% एरर आहे. तर 4% डॉक्टरच्या एरर मुळे people lose their lives basically, right? आता 4% जरी लहान असला नंबर तरी वर्ल्ड पॉप्युलेशनच्या मानाने 4% is a huge number, right? So just imagine if you have AI who can help detect the cancer, this accuracy rate will go to 99%. So AI can help them. That doesn't mean it's going to replace doctors. No, it will be just as a second opinion. And today it's happening.
AI is detecting cancers. It's used in drug discovery. A lot of these things. It's being trained to do that. Same is video captioning, right? I mean, YouTube videos also there. You can see captioning again, natural language processing. It's used. Security defense, airports were security साठी. For example, एखादा terrorist जर पळाला असेल, तर you can train the AI algorithm, show the photo, okay, find this person. The camera will find it. Extremely good for security. So airports वर आता हे सगळे airports वर आपल्या signals वर पण आता चालू झालंय हे सगळं setup करायला cameras. Autonomous machines, one of the most known applications, right? Self-driving car, one of the first applications which used deep learning and AI. It's basically lane track kasha करायच्या, red light कशी follow करायची, काय करायचं, all those, this entire self-driving car ह्याच्यामध्ये. So these are some of the applications which are using deep learning. So you pick up any industry, deep learning is used. Okay. Okay. Now I'm going to talk about NVIDIA. Okay. Now this is NVIDIA's story. आता मी NVIDIA ह्याच्यासाठी नाही चूज केलं because I work for NVIDIA. कारण मी NVIDIA ची जर्नी खूप जवळून बघितली आहे. And I've seen how they have navigated their career, or I mean their company path in the world of AI, and what you can also do. It's a very, very inspiring story. So I'll just tell you a bit about NVIDIA. Okay. So this is our headquarters in California, and this is our founder. He's an extremely intelligent person, CEO Jensen Huang. So I'm just going to tell you a short story. This wasn't done overnight. Okay, it was a very, very small company, and just to give you perspective, 2000 मध्ये NVIDIAचा stock rate, आणि हा सगळं US dollar मध्ये $1, $2 असा होता stock rate. Okay, 2000. Almost 2010, 2014 पर्यंत it was around $10, $12 असा ह्या type मध्ये होता stock rate. And suddenly after 2016, it just shot up. And now last year it almost reached like $350. Just imagine, $1 and $2 stock rate वरनं just in the span of 10 years, not even 10 years, I think less than 10 years, it reaches 350. Just see how many times it just grew, right? Like very small company which grew this much. Right now it's a little low because of the whole recession that has hit in, but the highest was almost, it touched 350. Okay, so it's amazing. Like I just wanted to share this journey, why this happened. And as you can see, it's because of AI. And I'll tell you the story of NVIDIA, what it is. And ही slide मला ह्याच्यासाठी दाखवायची होती की if AI technologies like AI can change the fate of the company, it can also change your career. It can also change your life. If you do things right, if you set up your career right and you understand the trends, even your career will shoot like this, just like NVIDIA stock, So that's what I wanted to tell. Now I'll tell you a bit about NVIDIA, what they're doing. And the reason मला हे सांगायचं होतं कारण हे तुमच्या अभ्यासासाठी तुमच्या इंडस्ट्रीमध्ये खूप उपयोगाचं आहे. There are lots of tools and resources. In fact, self driving कारचं जे deep learning आहे ना algorithm जे Elon Muskने टेस्लाने जे यूज केलंय, that was all done on NVIDIA technologies. So you pick up any deep learning, any AI application that was developed, it was developed on NVIDIA. So we have amazing tools and technologies available. जे मला फक्त थोडंसं सांगायचं होतं त्याच्याबद्दल. In depth नाही जाणार मी, but I'll just tell you what it is. Okay. तर जर कधी तुम्ही पुण्यात गेलात ना, तर खूप almost 2,000-2,500 इंजिनियर्स आहेत पुण्यामध्ये. याची खूप मोठी कंपनी आहे. It's it's a company worth following, I would say, what I have done. So इंडियामध्ये खूप मोठा प्रेझेन्स आहे. सो मे बी तुमचे काही कझिन्स वगैरे पण काम करत असतील त्या कंपनीला. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू टॉक, so you know which company they are working for. I'm sure कुठे ना कुठे काहीतरी कनेक्शन निघेल. Okay, so NVIDIA was basically into gaming. Okay, आता सगळ्यांनी कम्प्युटर बघितलाय राईट? कम्प्युटर, यू हॅव ऑपरेटेड व्हॉट कम्प्युटर इज. तर कम्प्युटर मध्ये काय असतं? बेसिकली तुमचा सीपीयू असतो, राईट, विच इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट. मेमरी असते, हार्ड डिस्क असते, सगळे हे कॉम्पोनंट्स असतात, राईट? तर त्याच्याबरोबर अजून एक कॉम्पोनंट असतो, अँड दॅट इज कॉल्ड जीपीयू, which is called as graphics processing unit. Just like a CPU, there is a GPU. So GPU मध्ये काय होतं? It's basically used for gaming. जे लोक खूप हाय एंड गेमिंग करतात ते लोक GPU यूज करतात त्यांच्या सिस्टम मध्ये, so that it can accelerate the process. Second is
टाटा मोटर्स सारख्या मोठ्या कंपनीज जेव्हा कार्स डिझाईन करतात, ट्रक्स डिझाईन करतात, दे यूज दिस जीपीयू विच जस्ट सिट्स इन अ कम्प्युटर बेसिकली. ओके, मूवीज जेव्हा एडिट करतात, स्पेशल इफेक्ट्स जेव्हा ऍड करतात, त्यावेळेला जीपीयू, कारण हे सगळं ग्राफिक्स असतं, राईट? इट्स ऑल व्हिज्युअल ग्राफिक्स आहे सगळं, 3D मध्ये रेंडरिंग सगळं. सो इट रिक्वायर्स दॅट व्हेरी पॉवरफुल ग्राफिक्स ॲट द बॅक एंड, अँड दॅट इज प्रोव्हाइडेड बाय NVIDIA. So it started with this something called as GPU. आणि 2005 मध्ये काय झालं ना, there was some revolution that happened, I would say. So there was an intern who joined NVIDIA. Okay, he was actually an intern, and he came up with this technology called CUDA. And I'll tell you a little bit about what this technology is, CUDA. It is important to understand because this is the backbone of AI. Today, this is powering each and every framework of AI. आज गुगलचे जे फ्रेमवर्क आहे, TensorFlow, PyTorch, हे सगळं जे नावं सगळे आहेत, this is all accelerated by this CUDA. That's why it's important to understand. It can get a bit technical, but just bear with me and just pay attention. In case of any questions, just stop me, okay, and I'll clarify. So हे जे graphics card आहे, which is used basically for high-end graphics. So this graphic card, like I said, was only used for graphics, but then it's very, very powerful. आपल्या आता CPUs मध्ये किती कोर्स असतात? तुमच्या आता PC, सगळ्यांकडे PC आहे, PC किंवा लॅपटॉप आहे, सगळ्यांकडे आहे, राईट? किती कोर्स असतात त्याच्यामध्ये? ड्युएल कोर असतं, क्वाड कोर असतं, राईट? एकदा हाय एंड घेतलं तर 32 कोर्स मॅक्सिमम हे एका CPU मध्ये, एका कम्प्युटर मध्ये असतं. GPUs मध्ये किती कोर्स आहेत माहितीये? ऍटलीस्ट 1000 कोर्स. Just imagine 1000 cores. And now the difference is CPUs चे जे course असतात ना, they act in a serial fashion. Okay. Whereas GPUs चे जे course आहेत, they act in parallel. This is where I'll introduce the concept of parallel computing, basically. So just to give you an example, okay, how the CPU and the difference between two, how it is. आता सगळेजण पिझ्झा खाता, तुम्ही पिझ्झा ऑर्डर करता ना ह्याच्यावर, फोनवर ना, राईट? अच्छा, तर तुम्ही आता पिझ्झा ऑर्डर केला सपोज, ओके, तुम्ही सगळे आपापल्या घरी आहात आणि तुम्ही पिझ्झा ऑर्डर केला, ओके. तर आता हा टास्क तुम्ही जर CPU ला दिलात, ओके, प्रोसेसिंग साठी, तर CPU काय करेल? एक माणूस पाठवेल, एक मोठा ट्रक पाठवेल त्याच्याबरोबर, ओके, आणि इट विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्युटिंग पिझ्झा. आधी तुझ्या घरी, मग तुझ्या घरी, एक करत इट विल डिस्ट्रीब्यूट द पिझ्झा. This is serial processing, right? Because it is happening one after the other, right? One after the other. आता हाच टास्क तुम्ही जर GPU ला दिला, तुम्ही सगळे आपापल्या घरी आहात, सगळ्यांनी पिझ्झाची ऑर्डर टाकली, तर GPU काय करेल माहितीये का? GPU will just send multiple pizza delivery boys to each one's home. सगळ्यांना एका वेळेला पिझ्झा मिळणार, राईट? फास्ट होणार, सगळे एका वेळेला जेवायला बसणार. Unlike the earlier one, where the maybe शेवटच्या ह्याला maybe संध्याकाळी डिनरला मिळेल पिझ्झा एखाद्या त्या स्पीडने, राईट? So GPUs accelerate the process because of the cores and because of the parallel architecture in nature. It just accelerates, right? So I'll go back. So you understood the concept of parallel processing? What it is, serial and parallel? Okay. So I'll go back to this slide now. So what happened was, so GPU had this capability always. पण GPUचा प्रॉब्लेम काय होता ना, it could understand only two languages, which is OpenGL and DirectX. Now these are graphics languages. सगळे जे गेम्स आहेत ते तुमचे DirectX वर प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आहेत त्या, आणि ते व्हेरी व्हेरी टफ. म्हणजे बोटावर मोजण्या इतके ग्राफिक्स प्रोग्रामर्स या जगात आहेत. इट्स लिटरली हँडफुल ऑफ देम. इट इज व्हेरी टफ टू डू. आता ते म्हणले की ठीक आहे, आपल्याला जर ह्याचं पॉवर युज करायची असेल ग्राफिक्सची, म्हणजे कम्प्युटसाठी म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही काय म्हणतात त्याला, कसं कुठलं एक्झाम्पल देऊ तुम्हाला कम्प्युटरसाठी, की तुम्ही बेसिकली आता आपलं वेदर सिम्युलेशन असतं, राईट? आपण वेदर प्रेडिक्ट करतो, तर त्याच्यासाठी खूप सारे कम्प्युटेशन्स रन होतात. किंवा इस्रो जेव्हा स्पेस मध्ये त्यांचं सॅटेलाइट लॉन्च करतो, त्यावेळेला खूप सारं कम्प्युट प्रोसेस होतं, त्या तिथे सगळीकडे CPU यूज होतात, राईट? त्या ह्याच्यामध्ये. तर आता आणि जनरल एका प्रोसेसला ना 8, 10, 12 तास, कितीही तास लागतात, ओके, डिपेंडिंग ऑन हाऊ बिग दॅट प्रोसेस इज. CPU वर जर 10-12 तास लागत असतील, तर GPU वर 2 ते 3 तासात होतं, बिकॉज ऑफ दॅट पिझ्झा डिलिव्हरी एक्झाम्पल आय गिव्ह, राईट? बिकॉज इट्स ऑल फंक्शनिंग इन पॅरलल.
पण प्रॉब्लेम असा होता की जीपीयू ला फक्त हे दोनच लँग्वेज कळायचे. वेरेज आपले हे सगळे कोड्स होते, असं फॉर एक्झाम्पल स्पेसचा कोड असू दे किंवा वेदर सिम्युलेशनचे कोड, ते सगळे C++, आपले जे ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आहेत त्याच्यामध्ये लिहिलेले असायचे. राईट. आता फॉर एक्झाम्पल सपोज आता तुम्ही चायनाला गेले, राईट, मी सगळे मराठी बोलताय, तिथे तो माणूस चायनीज बोलतोय, तुम्ही एकमेकांशी कसं कम्युनिकेट करणार, राईट? You get a translator in between who can understand both the languages. So what that intern did was he introduced this architecture called CUDA, which translated the CPU code into GPU without changing the code. कारण काय झालं, ते सगळे कोड्स OpenGL आणि DirectX मध्ये इट वॉज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट, कारण त्याला खूप वेळ जायला लागला त्याच्यामध्ये. आणि जसं मी म्हटलं, लिटरली देयर आर ओन्ली हँडफुल ऑफ प्रोग्रामर्स. सो या ह्याच्यामुळे कोड थोडासा ट्विक करायचा and you would get that acceleration. So this was a game changer. And today, and ata go back to that ELSA example I gave you, right? How many photos I showed you? I showed you what, around 8 photos. एकानंतर एक आपण केलं, right? Photos. आता imagine जर 1000 photos असतील, तुम्हाला AI algorithm तुमचं ट्रेन करायचं. तुम्ही CPU ला ती प्रोसेस दिली तर एक करत किती तास लागेल माहित नाही, 5-6 तास लागत असतील. तेच तुम्ही जर GPU ला दिलं तर पटकन तुम्हाला अर्ध्या तासामध्ये रिझल्ट ट्रेन करून होईल. पण बिकॉज इट कॅन डू पॅरलल, राईट? इट कॅन जस्ट इनटेक मल्टिपल इमेजेस, इट कॅन प्रोसेस ऑल ॲट द सेम टाइम. सो this is the backbone of AI. So what NVIDIA did was, NVIDIA got the CUDA programming language into all the important frameworks, whether it was data science frameworks or deep learning or machine learning. कुठल्याही याच्यामध्ये जी कम्प्युट इंटेन्सिव्ह आहे प्रोसेस, त्यांनी हे सगळं इंटिग्रेट केलं. आणि ही प्रोसेस 2010 पासून चालू बेसिकली. आणि त्याच्यामुळे 2016 ला when the industry was ready, the stock just took off. कारण प्रत्येक ऍप्लिकेशन मध्ये NVIDIA होतं, NVIDIAचे GPUs होते. त्याच्यामुळे ऑफकोर्स रेव्हेन्यू पण वाढला, त्याचं सगळं स्टॉक प्राइस पण वाढली आणि सगळं खाडकन एकदम सगळं it suddenly got visibility. So I would highly recommend you Google a bit about NVIDIA, learn about this company, what they have done, what they do. There are a lot of free resources available for training, inferencing, all this process. आता फॉर एक्झाम्पल, आता तुम्हाला इन्फरन्सिंग करायचं आहे, ट्रेनिंगला मी सांगितलं. आता तुमची जेव्हा सेल्फ ड्रायव्हिंग कार चालत असते त्यावेळेला कितीतरी इनपुट्स येत असतात, रे. समोरून सिग्नल असतो, मागून कोण आहे ते बघायला लागतं कारला. आता कार चालवताना आपण काय काय करतो, राईट? देयर आर सो मेनी इनपुट्स. आपले डोळे, कान, all these sensors are active, right? That's exactly what a self-driving car is doing. So it has to process everything in parallel. असं नाही ना, नाही आधी मी पुढचा सिग्नल बघतो, मग मी मागून कोण आले ते बघतो, मग मी साईडला बघतो, असं नाही ना चालत. त्या एका सेकंड मध्ये सगळं एका वेळेला प्रोसेस व्हायला पाहिजे, त्याच्यासाठी जीपीयू पाहिजे. आय एम नॉट ट्राइंग टू से सीपीयूज आर बॅड, नो. इट्स जस्ट दॅट त्याची लिमिटेशन्स आहेत. वी लव्ह इंटेल, असं काय अजिबात नाहीये. इंटेल आमचं कॉम्पिटिशन असल्यामुळे तरी सीपीयूज आर इम्पॉर्टंट, पण फक्त त्याचे लिमिटेशन्स आहेत आर्किटेक्चर, विच जीपीयूज कॅन हेल्प. ओके, सो यू अंडरस्टूड NVIDIA, what it is and why it became so big in this industry and why the stock took over. So okay, so let's go back. Okay, so this is like my last technical slide, I would say. So this is how it all started. बेसिकली तुमच्यासारखीच मुलं होती या युनिव्हर्सिटीज मध्ये ज्यांनी रिसर्च सुरू केला AI वर. म्हणजे हे बेसिकली AI डीप लर्निंग कसं काय इव्हॉल्व्ह झाली ही इकोसिस्टम, ह्याची बेसिकली ही माहिती देणारी स्लाइड आहे. त्यानंतर फ्रेमवर्क्स आले, फॉर एक्झाम्पल टेन्सरफ्लो, पायटॉर्च, हे सगळे जे तुम्ही ऐकाल फ्रेमवर्क्स, जे बेसिकली तुमचं अल्गोरिथम ट्रेन करायला वापरतात, ते फ्रेमवर्क्स आले. त्या फ्रेमवर्क्स मध्ये NVIDIAच्या लायब्ररी सगळ्या इंटिग्रेट केल्या आणि त्याच्यामुळे सगळं प्रोसेसिंग फास्ट होतं. ते फ्रेमवर्क्स आल्यानंतर बेसिकली मोठ्या कंपनीज लाईक गुगल झाले, मायक्रोसॉफ्ट, Amazon, त्यांनी क्लाउडवर त्यांचं इन्फ्रास्ट्रक्चर टाकायला सुरू केलं, सो दॅट लोक पटकन युज करू शकले, राईट? पटकन लोक ट्रेन करू शकले, त्यांचा डेटा इन्फर करू शकले, सो बेसिकली द कम्प्युट रिसोर्सेस बिकेम अवेलेबल. आणि त्याच्यामुळे खूप सारे स्टार्टअप्स आले आणि त्यानंतर मग इंडस्ट्रीने पण अडॉप्ट केलं. तर असं हळूहळू त्याचं रेव्होल्युशन झालं आणि टुडे इट्स अ $multi-billion industry. हे नंबर्स खूप जुने आहेत
I think this number in 2020 is around like 15,000, I think, and this is 150 billion in funding. So it's a huge ecosystem that has merged, and this is how AI and deep learning, machine learning, data science has become big. Okay. These are just couple of resources. मी ह्याच्या डिटेल मध्ये जाणार नाही कारण तुम्ही आता जस्ट शिकायला सुरू करताय त्यामुळे मला ह्याच्या डिटेल मध्ये जायचं नव्हतं. पण as you start learning, I would recommend just browse this material, see what is available. And I'm not just saying about NVIDIA. Google has their own tools and resources. Facebook has. All of these companies have. Microsoft has. त्या सगळे आणि हे सगळे मोस्टली सगळे फ्री आहेत. So just try and browse them and try and utilize these resources. That's what I'm trying to say. You know. So you can just go check it out. Data science साठी खूप सगळे tools and resources आहेत. Start, you can just start researching around. Okay, now we will come to the last portion of our talk. What are the lessons that you learned from NVIDIA? Okay, now my question to you before I tell you what lessons. हे जे मी सगळं सांगितलं NVIDIA, right? Do you agree it was a really interesting and successful journey of NVIDIA what they did? Do you agree with that? Yes. Yeah. Okay, so what lessons did you learn from NVIDIA that you can apply to your life? Anything, it's okay. There are no wrong answers. Okay, there are no wrong answers. Anyone? No? Steady progress. Steady progress must survive. Yes, correct. Yes, steady progress. Correct. Anything else? Okay, I will tell you. There are lots of lessons, but the top 3 lessons which are applicable for your data science career. Follow industry trends. Very important, right? काय होतं ना आपण अकॅडमिक्स मध्ये असल्यावर आपण इतके बुडून जातो अकॅडमिक्स मध्ये. माझं इथेच झालं होतं. We just ignore the industry. So be very smart आणि फॉलो करा इंडस्ट्री ट्रेंड्स. What NVIDIA did was, जेव्हा 2010 मध्ये पहिला पेपर पब्लिश झाला डीप लर्निंगचा आणि जेव्हा हे सगळं चालू झालं, that's where NVIDIA was like, no, we need to be here, right? And that's how they started investing early on. So they followed the industry trend, which Intel completely missed, and I'll talk about it later on. Okay, so see what is going on. आज डेटा सायन्स आहे, उद्या दुसरं काहीतरी असू शकेल. You never know, right? आता आहे डेटा सायन्स, but you never know त्याच्यामध्ये काय चालू आहे. Follow these industry trends. Leverage your strengths. त्यांची स्ट्रेंथ काय होती? पॅरलल कम्प्युटिंग. त्यांनी काय केलं? अरे AI भारी आहे, चला आपण जाऊन AIचं ऍप्लिकेशन डेव्हलप करू. नाही ते म्हणले आपण काय करूया, जे लोक AIचं ऍप्लिकेशन डेव्हलप करणार आहेत त्यांना आपण मदत करूया, त्यांना आपण ऍक्सेलरेट करूया, कारण आपल्याकडे हे पुढा आणि पॅरलल कम्प्युटिंगची ऑलरेडी काय म्हणतात स्ट्रेंथ आहे. सो दे जस्ट लेव्हरेज देअर स्ट्रेंथ in the trend. They didn't reinvent something new. They said, okay, this is what I have. I'll just go accelerate this whole industry. That's what they did. So they just leveraged their strengths, right? And third one is partnership. Very, very important. What they did was they partnered with every researcher, with every company who was developing the frameworks, right? So networking, help each other, talk to each other, talk to industry people, right? Partner, you can't walk alone. You have to develop partnerships. Projects करायचे असतील, project partners घ्या. हे करा. You know, multiply your strengths. These are the 3 things. 3 important. And this, now I'll tell you how you can apply these 3 things in your life to build your career in data science specifically. Okay? So you agree with these 3 things? What NVIDIA did and you know, okay, you agree, right? And exactly, so जसं NVIDIAचं पेज चेंज झालं, तसं तुमचंही होऊ शकतं, right? If you follow these certain things. So, okay. Now it's about building your career. आता तुम्ही म्हणाल, आता कुठे कॉलेजला ऍडमिशन घेतो, कुठे करिअर अजून वेळ आहे त्या गोष्टीला, right? But the fact is the career starts from day one. Career doesn't start from after you graduate. जनरली काय होतं ना, आपण आणि माझे काही वेगळं झालं, माझे तेच झालं. ग्रॅज्युएट झालं की आपण रेझ्युमे बनवायला घेतो. अरे इकडे अप्लाय करा, तिकडे अप्लाय करा, तिकडे अप्लाय करा, आपण सुरू होतो, राईट? वी गेट ऑन दॅट. किंवा लास्ट इयरला आपण जागे होतो, सुरू करतो. मग काय होतं, येईल नोकरी घेतो आपण, राईट? कारण त्यावेळेला ऑलरेडी कर्ज असतात, कितीतरी गोष्टी असतात, घरच्यांचं प्रेशर असतं, घेतो जी मिळेल ती. आणि मग काय करतात, 9 ते 5च्या नोकरीला सगळे बदनाम करतात, राईट? बिकॉज यू आर डुईंग इट
फॉर मनी, राईट? कारण काय ऑप्शन नव्हता म्हणून घेतलं ते. म्हणून सगळ्या बॉलिवूडच्या मुव्हीज मध्ये, सगळ्या सिरियल्स मध्ये अरे काय 9 ते 5 नोकरी, 9 ते 5 नोकरी पूर्ण बदनाम करून टाकल्या. 9 to 5 job can also be as glamorous as any other job if you do things right. फक्त एक आहे की you should start building your career right now from where you are, right? So it's about developing that attitude. You know, like he said, right? If you have 5 minutes to chop a tree, then 3 minutes you spend in sharpening the axe, right? Which means तुमचे tools आणि तुम्ही basically तुमची तयारी करता त्यातले 3 मिनिटं. So your 3 minutes have already started. So that's the reason I thought it was important to talk about these things. It's about developing the attitude. It's not graduation झाल्यावर मग सुरू करायचं career बनवायला. Career just starts the day you take admission in the college. That's when you start building your career. Okay. Now how to choose? आता nobody wants to be in that 9 to 5 job, right? आपलं धक्के खातो लोकल मध्ये जातोय करतोय काम वगैरे केवढं बदनाम केलं राईट या सगळ्या ह्याला 9 to 5 करिअरला. सो द रिझन इज दिस. आणि कितीतरी 9 to 5 करणारे जॉब्स आहेत पीपल हु आर रिअली हॅपी अँड दे आर सो कंटेंट इन देअर लाईफ. सो यू डेफिनेटली वॉन्ट टू बी वन ऑफ देम, करेक्ट? सो हाऊ डू यू चूज अ मिनिंगफुल करिअर? नाउ जस्ट टू गिव्ह स्टॅटिस्टिक्स, आपल्याकडे जर आपण कॅल्क्युलेट केलं ना की आपण दिवसातले 8 तास सपोज काम करतोय, आठवड्यातले 5 दिवस काम करतोय, 50 आठवडे आहेत एका वर्षात अप्रॉक्सिमेटली, आणि जवळजवळ 45 वर्ष आपण काम करू, राईट? एक ऑन एन ऍव्हरेज असं करून 90,000 hours. सो वी आर ऍक्च्युअली वर्किंग 90,000 hours in our entire lifetime. So we better make sure that we are doing something good. आणि फक्त आपण पाटा टाकत नाही आहोत, आपण काहीतरी खूप चांगलं करतोय. Only then you will get the satisfaction, right? So it's very important to choose a meaningful career. And if you want to do that, you have to start right now, not after you graduate. So there's a very interesting thing how you can find the meaningful career. It's basically you find your passion. What do you like to do? What do you like to do? Like I'm assuming you like to do data science. That's why you're here. Data science मध्ये काय आवडतं? Data extraction आवडतं, मॉडेल ट्रेन करायला आवडतं, ऍप्लिकेशन डेव्हलप करायला आवडतं, रिसर्च करायला आवडतं. काय? What is that? Fine. What do you like? No? सेकंड थिंग, व्हॉट प्रॉब्लेम यू वॉन्ट टू सॉल्व. काय टाईपचं प्रॉब्लेम तुम्हाला सॉल्व करायचं, की तुम्ही काम केल्याने कोणाच्या आयुष्यात फरक पडणार. फॉर एक्झाम्पल आता तुम्ही तुमच्या गावामध्ये जर तुम्हाला सपोज स्मार्ट चोऱ्या होत असतील, स्मार्ट सीसीटीव्ही कॅमेराज तुम्हाला सेट करायचे असतील, मे बी वन ऑफ यू स्टार्ट्स अ कंपनी वेअर यू डेव्हलप दी स्मार्ट कॅमेराज विच कॅन डिटेक्ट थीव्स, and you sell those cameras in all the villages. You develop a startup, right? So it could be startup, you could be working for that company, right? So it's about what problem you're trying to solve. तुम्हाला कुठला प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा, एवढे प्रॉब्लेम्स आहेत, आणि एव्हरी प्रॉब्लेम, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लेम्स कॅन बी सॉल्व थ्रू टेक्नॉलॉजी. आणि तुमची एक्सपर्टीज कशात आहे, राईट? ते पण गरजेचं आहे. व्हॉट आर यू गुड ॲट? आर यू गुड ॲट प्रोग्रामिंग? आर यू गुड इन मार्केट रिसर्च? आर यू गुड इन any other thing related to data science? What are you good at? You need to find out, right? And then accordingly you find a career which intersects all three things, and you will definitely find this. So there's a very nice YouTube video. It's a very 3 or 4 minute video by Jay Shetty where he explains this process. I highly recommend you to take a look at it. It's fun. You'll understand. And the reason I'm saying this, because you start thinking about it right now. It's an evolving process. Start thinking about this thing. Okay, how do you do this? Your best friend is LinkedIn. Okay, how many of you know what LinkedIn is? No? How many of you know Facebook? Just raise your hand. Who knows Facebook? Just raise your hand. No Facebook? Okay. So LinkedIn is Facebook for professionals, right? जे प्रोफेशनल लोक आहेत, आपलं जे प्रोफेशनल करिअर आहे त्याचं फेसबुक आहे. बेसिकली फेसबुक मध्ये काय करतो आपण? आपले पर्सनल फोटो शेअर करतो, पर्सनल गोष्टी शेअर करतो. लिंक्डइन वर आपण प्रोफेशनल गोष्टी शेअर करतो. आणि आय कॅन से, आय मीन, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, लिंक्डइन इज अ मच बेटर प्लॅटफॉर्म. सो अगेन, लाईक फेसबुक इज फ्री म्हणजे जरा कॉन्ट्रोवर्शियल आहे, बट स्टील लिंक्डइन इज ऑल्सो फ्री. आय वुड हायली रेकमेंड you guys go and sign up on LinkedIn. Create your profile. Make LinkedIn your best friend. Why? I'll tell you. Okay? Because your LinkedIn is now your resume.
आता ते ट्रेडिशनल रेझ्युमे वगैरे आता दॅट इज थोडं मागे पडत चाललंय. आणि जरी झालं तरी ते क्रॉस चेक करून बघतात लिंक्डइन वर तुम्ही काय लिहिलंय तुमच्या रेझ्युमे मध्ये काय आहे. सो LinkedIn is your new resume. So go set up your profile and start doing it right now. It's not, even though so many students are on LinkedIn, you know, this is the best time to be. Create your profile. Follow people. Articles. मी जे म्हणलं ना, follow industry trends. This is the best place to follow industry trends. तुम्ही NVIDIA सारखी कंपनी आहे, गुगल आहे, फेसबुक आहे, मायक्रोसॉफ्ट आहे, या कंपनीजना फॉलो करू शकता, त्यांच्या CEOs ना फॉलो करू शकता, तुम्ही तुमचा नेटवर्क बनवू शकता, राईट. सो यू गेट टू नो व्हॉट इज गोइंग ऑन, कुठले प्रॉडक्ट्स त्यांनी लॉन्च केले, इंडस्ट्री कुठे चालली आहे, काय टाईपचे प्रॉब्लेम्स ते सॉल्व्ह करतायत. You will get to know all about this, and then you can find your passion, which part you want to be on, right? So do that. It's very easy, right? It's just one click. जसं आपण फेसबुकवर पेजेस फॉलो करतो, राईट, सगळे तशीच लिंक्डइन वर पेजेस आहेत. लुकअप जॉब, सगळेजण जॉब्स पोस्ट करतात. जस्ट टेक अ लुक, काय टाईपचे जॉब्स अवेलेबल आहेत, काय प्रोफाईल्स आहेत, यु नो, एक्झॅक्टली काय एक्सपर्टीज लागते ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये. आणि नॉट जस्ट दॅट, गेट विजिबिलिटी. जस्ट डोंट बी लाईक अ पॅसिव्ह युजर. फेसबुकवर टाकतो बघा आपण, ट्रिपला जाऊन आलं की फोटो टाकतो, हे करतो ते करतो, तसंच लिंक्डइन वर पण करायचं, यु नो, टू गेट विजिबिलिटी. अँड द रिझन इज, तुम्ही जेवढे ऍक्टिव्ह असाल लिंक्डइन वर तेवढी तुम्हाला विजिबिलिटी मिळते. सो बेसिकली व्हॉट यू डू इज यू अंडरस्टँड लिंक्डइन अल्गोरिथम. You understand the algorithm. Again, LinkedIn algorithm is powered by AI, by deep learning. Okay, so you need to understand what it is doing. It is basically it is continuously training. जेवढा डेटा तुम्ही फीड कराल तेवढी तुमच्या प्रोफाईलला विजिबिलिटी मिळत जाते. That's how the algorithm is trained for, right? So just be active. You know, comment on things, like certain pages. You know, just try and be active. Once you get on the platform, you will understand. Second, take up projects and internships. I don't know, Arun sir, आपल्याकडे आहे का इंटर्नशिपची सोय आहे या कोर्स मध्ये? Yes, it is there. Okay, awesome. आणि विंटर इंटर्नशिप आपण सेमिस्टर 5 आणि 6 ला ठेवलेले आहेत. परफेक्ट. यु नो व्हॉट, प्रत्येकाला इंटर्नशिप करायला पाहिजे. आणि हा सल्ला ना मला जेव्हा मी MBA करत होते ना, इकडे करायला आले त्यावेळेला दिला होता माझ्या एका VPनी. तर त्यांनी मला सांगितलं, हे बघ, तुला जॉब हवा असेल ना, मी टेक्निकल रोल मध्ये होते, मला बिझनेस साईडला हवा होता जॉब, म्हणून मी आय डिसाइडेड टू डू MBA. इज लाईक इट्स नॉट दॅट इझी. MBA केलं आणि जॉब मिळाला लगेच पाहिजे तिथे, तसं नसतं. आणि तू हार्वर्ड मधनं केलं तरी पण काही फरक पडत नाही. नोबडी विल ऑफर युअर जॉब लाईक दिस. इट्स बेसिकली, इफ यू वॉन्ट टू गेट जॉब, गेट अ गुड इंटर्नशिप. अँड दॅट्स व्हॉट आय डिड. अँड honestly, I'm proud to say I was the only one who had a job before graduation. Because I did internship, that internship just got converted into full-time position. Simple. So, and it is very, very easy to get internship. It's very difficult to get job. माझे सगळे क्लासमेट्स जॉबच्या मागे पळत आणि कोणालाच मिळत नव्हतं. कारण कसं होतं ना, डायरेक्ट जॉबवर कोणी तुम्हाला घेत नाही, तुम्ही नवीन असता. पण इंटर्नशिप लो रिस्क आहे. हा, चला काय 3 महिन्याचं तर आहे. बट देन इफ यू प्रूव्ह युअर सेल्फ, you automatically get converted into full time. It's the easiest way to do it. So take up internships. आणि internship कशी मिळवायची? Take up projects. Best thing is take up projects. आणि आता एवढे ओपन सोर्स गोष्टी अवेलेबल आहेत. Kaggle वर आहे, NVIDIA वर आहे, गुगल सारखे प्लॅटफॉर्म्स आहेत, त्याच्यामध्ये प्रोजेक्ट ओपन करतात की हा प्रॉब्लेम आहे, कोणीतरी हे घ्या आणि सॉल्व्ह करा. So you can just go pick up any project of your liking and start developing on it. And don't just do project. When you do the project, publish your work on LinkedIn. This is the key. ही सगळी जे तामझाम आहे ना, हे ह्याच्यासाठी आहे. आणि इथे माझ्याकडे खूप इंटरेस्टिंग स्टोरी आहे का तुम्ही तुमचं काम पब्लिश करायचंय LinkedIn वर. तर माझा एक कलिग आहे, डेव्हिड नोला नावाचा. तर जेव्हा आपलं पॅन्डेमिक चालू झालं ना, अर्ली 2020 मध्ये, सगळं लॉकडाऊन, सगळं बंद झालं होतं, राईट. तर इथे जसं आपल्याकडे म्युन्सिपॅलिटी असते, राईट, इंडियामध्ये, तशीच इथे आमच्याकडे पण म्युन्सिपॅलिटी असते, त्याला काउंटी म्हणतात. तर मी जिथे राहते ती सांता क्लारा काउंटी आहे. तर काउंटी काय करते, त्यांच्या वेबसाईटवर ना डेटा पब्लिश करते. ओके, आणि हे डेटा सायन्सचं एक्झाम्पल आहे बरं का. डेटा पब्लिश करते. डेटा म्हणजे कसा, की आज किती कोविड पेशंट्स झाले, किती जण हॉस्पिटलाइज झाले, किती बेड्स लागले, हे सगळं असतं. आणि तर त्यानं काय केलं, तो सगळा डेटा घेतला आणि त्यानं स्वतःचे मॉडेल्स बनवले. मशीन लर्निंग मध्ये मॉडेल्स कसे बनवले त्यानं, की आज 2 महिन्यानंतर
किती कोविडचे पेशंट्स वाढणार आहेत, आपल्याकडे किती हॉस्पिटल बेड्स आहेत, किती बेड्स कमी पडणार आहेत, त्यांना अख्खं अनालिसिस केलं त्याचं आणि लिंक्डइन वर पब्लिश केलं ब्लॉग म्हणून. अँड देर इज अ वे टू पब्लिश युअर आर्टिकल्स इन लिंक्डइन. यू कॅन जस्ट गो अँड पब्लिश. त्यानं पब्लिश केलं आणि थोडी दिवसांनी काय झालं, सांता क्लारा काउंटी जी आहे ना, त्यांच्या काही लोकांनी तो ब्लॉग वाचला आणि त्याला कॉन्टॅक्ट केला. त्याला म्हणलं, अरे तू जे मॉडेल्स बनवलेस ना ते आमच्यापेक्षा अॅक्युरेट आहेत, तर तू आम्हाला येऊन मदत करतोस का आमच्याकडे ऑफिसमध्ये? तर तो, आणि तो असंच अगदी यंग, तुमच्यासारखाच यंग होता बरं का, जस्ट कॉलेजमधनं पास आउट झाला होता. तर तो जवळजवळ 2 आठवडे तो सांता क्लारा काउंटीमध्ये बसून त्यानं ते मॉडेल्स क्रिएट केले आणि त्यानंतर जो डेटा सगळा पब्लिश झाला होता त्या वेबसाईटवर, तो त्यानं केलेला होता त्यांच्या डेटा सायन्स इंजिनियर्स. So this is how you get, like, you don't have to go search for job. I mean, he of course gave him a job offer as well. Santa Clara County ने म्हटलं, okay, you can join, of course. He was already working at NVIDIA, त्यामुळे त्याने घेतली नाही. But just imagine if this was a student. तुमच्यापैकी जर कोणी असं केलं असतं आणि कोणाच्या जर कंपनीच्या किंवा कोणाच्या ऑर्गनायझेशनच्या लक्षात आलं असतं, they would just call you, okay, come work for us, because you already know this, right? That's why it's important to take up projects and publish it. मग हे रिक्रुटर्स, कारण कसं होतं ना, तुम्ही ग्रॅज्युएट झाल्यानंतर एक प्रॉब्लेम काय आहे माहितीये का, ग्रॅज्युएट झालं सगळ्यांचे रेझ्युमे सेम दिसतात. खरं आहे की नाही सर? प्रॉब्लेम सगळ्यांचे रेझ्युमे सेम दिसतात. हाऊ डू यू स्टँड आउट, राईट? बाय डुईंग प्रोजेक्ट्स अँड इंटर्नशिप्स. दिस इज हाऊ यू स्टँड आउट. मग त्या 100 पैकी तुम्हाला शॉर्टलिस्ट करणारच, बिकॉज यू नो मोर दॅन दी अदर्स, राईट? सो डू दिस. अच्छा, आय नो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट सो या, like I said, publish your work, write articles. आणि जरुरी नाहीये की तुम्ही फक्त तुमच्या प्रोजेक्ट बद्दल तुम्ही काही शेअर करू शकता. तुम्हाला एखादी आयडिया आली असेल, तुम्हाला एखादं काही नॉलेज असेल एखाद्या याच्याबद्दल, यू जस्ट गो शेअर, राईट अन आर्टिकल ऑन इट. जस्ट ट्राय अँड गेट विजिबिलिटी. फॉलोअर्स वाढवा नाही म्हणणार मी, पण यु नो जस्ट ट्राय अँड गेट दॅट विजिबिलिटी. सो लाईक यु नो, पब्लिश सम क्वालिटी वर्क. अगेन व्हेरी इम्पॉर्टंट, रीच आउट टू पीपल. जर तुम्हाला प्रोजेक्ट हवे असतील, इंटर्नशिप हवे असतील ना, reach out to people directly. If you need some career guidance, if you need recommendation, referrals, and people respond. माझा स्वतःचा अनुभव आहे. मी जेव्हा इकडे US मध्ये MBA करायला येत होते, मी LinkedIn has helped me a lot. मी रॅन्डम लोकांना पिंग केलं, जे माझ्या कॉलेजचे अल्युमनाईज होते, प्रोफेसर्स होते, आणि त्यांनी मला फोन करून मला गाईड केलंय, काहीही ओळख नसताना. People help. If you need any information, talk to people. You know, don't do Google search. Google search is good, but nothing can replace people, right? Talk to real people, talk to industry people. Use Google search just as a guideline, not as a decision making tool. So khara guidance, khara jobs hava asel, connect with people, network with them, you know, and then there you can talk about your projects, the work that you're doing, skill sets, and that's how you can build. So this is the crux. Okay, and people are there to help. Okay, people help a lot, let me tell you. तुम्ही 10 लोकांना रिच आउट केलं तर 8 लोक तर तुम्हाला नक्की उत्तर देणार. So don't worry about it. And this is my last slide, I promise. Very important thing, it's about mindset. हे सगळे टेक्निकल स्किल्स झाले, राईट? पण दुसरी एक गोष्ट आता असं झालंय की, लाईक आय सेड, आज डेटा सायन्स आहे, आज AI आहे, उद्या कुठली तरी नवीन टेक्नॉलॉजी आहे, राईट? हे सगळं मागच्या 5-6 वर्षाची डेव्हलपमेंट आहे. एवढ्या फास्ट सगळं जग बदलतं. So what people look today are not your technical skills. They look at soft skills. They look at how quickly you can adapt. किती पटकन तुम्ही शिकू शकता, की उद्या AI सोडून दुसरी कुठली टेक्नॉलॉजी आली तर किती पटकन हा माणूस शिकू शकतो. That is the criteria to hire. So develop that, you know, adaptability. Keep on learning things. Same growth mindset. Keep on learning things. Empathy. Very, very important. If you don't know, Google this word, okay? Empathy is about दुसऱ्याची बाजू समजून घेणं. आणि आता ह्याच्यामध्ये पण एक खूप इंटरेस्टिंग स्टोरी आहे, ओके? This is the last story. Everyone knows Microsoft company. त्याचा CEO कोण आहे माहितीये? मायक्रोसॉफ्टचा CEO? Satya Nadella, right? Correct. He's an Indian, Hyderabad. So Satya Nadella's एक book आहे, Hit Refresh, where he has written his Microsoft journey. So त्याच्यामध्ये, so he joined Microsoft in his early 20s here in Seattle in US. तर त्याच्या इंटरव्ह्यू मध्ये त्याला प्रश्न विचारला होता, त्याच्या इंटरव्ह्यू. तर त्याने प्रश्न असा विचारला की, बाबा तू रस्त्यावर चाललायस, रात्रीची वेळ आहे आणि एक बाळ रडतंय रस्त्यावर खाली, एकटंच आहे बाळ.
तर तू काय करशील? ओके ना, आय आस्क यू क्वेश्चन. तुम्ही तुमच्यापैकी लोक काय कराल? तुम्हाला रस्त्यावर चाललाय, एक बाळ रस्त्यावर आहे आणि ते रडतंय, तर तुम्ही काय कराल? एनी आन्सर? Try to understand the situation. तुम्ही रस्त्यावरून जाताय आणि बाळ रडतंय. काय करणार? Again, there are no wrong answers, okay? So don't worry. Just say whatever it comes. Even if you say, "अरे मी लक्ष नाही देणार," that's okay. Nobody is judging you. Okay. So the obvious answer is पोलिसांना फोन करणार. Correct? Obvious answer, right? प्रत्येकाच्या मनात पहिला तेच आला असणार आहे. जनरल. वेगळं काही आलं असेल तर सांगा. Okay, that might be the game changer. So let me know. So that's exactly what Satya Nadella also answered. He's like, yeah, I will just call 911. इकडे पोलिसांचा नंबर 911 आहे. तर त्याला तो इंटरव्ह्यूअर म्हणाला, सत्या, the baby is crying. Have some empathy. First you will go pick up that baby. आधी त्या मूल रडतंय, त्याला तू शांत करायचा प्रयत्न करशील ना. ह्याला एम्पथी म्हणतात. आणि हे महत्वाचं आहे की दुसऱ्याच्या भावना समजून घ्यायची. Because you're working in teams, right? So this was the question asked to him at Microsoft interview. So this is also extremely important, how you develop your thought process, how you develop empathy. दुसऱ्यांची बाजू समजून घेण्याची क्षमता म्हणतो ना आपण. Very, very important. That's why work in teams. The moment you start working in teams, start working on projects, you will automatically develop this. Okay? So very important. Mentors. गरजे मराठी प्लॅटफॉर्म सर तुम्हाला माहिती आहे, तर माशेलकर आमचे जे आहेत मेन म्हणजे ही इज वन ऑफ द मेंबर्स, राईट, ऑफ गरजे मराठी. यु नो माशेलकर इज सच अ बिग मॅन. यु नो व्हॉट ही सेज, आजही माझ्याकडे मेंटर्स आहेत. मी मेंटरिंग घेतो, मी सल्ला घेतो लोकांचे. इमॅजिन इफ डॉक्टर माशेलकर कॅन से दिस, हू आर वी, राईट? सो फाइंड मेंटर्स, फाइंड पीपल हू कॅन गाइड यू. इंडस्ट्री मेंटर्स कोणी असू दे, फाइंड मेंटर्स अँड देन फाइंड मिनिंग इन युअर वर्क. जे काही तुम्ही काम कराल, ज्या कुठल्या कंपनीसाठी काम कराल, ती कंपनी काय करते, खूप महत्वाचं आहे. किती मिनिंग आहे त्या ह्याच्यामध्ये, यु नो. सो फाइंड समथिंग मिनिंगफुल. जसं मग तो 9 to 5 जो जॉब आहे ना, तो मुंडेन नाही होत. इट बिकम्स व्हेरी व्हॅल्युएबल. लाईक फॉर एक्झाम्पल द जॉब ऑफ प्रोफेसर, राईट? अरुण सर, तुम्ही एवढं छान मुलांना शिकवता. इट्स सच अ नोबल वर्क, राईट? यू फील सो सॅटिस्फाईड. There is meaning in your work. It's not a 9 to 5 job for you, right? Something similar. Everyone should find something which is meaningful. So try and do that. And if you want to find this job, you need to do all these things. म्हणजे ग्रॅज्युएट झाल्यावर जी नोकरी पहिले आली ती घेतली असं नाही होत. मग आपल्याला चॉईस राहतो कुठे जायचंय, काय करायचं. So all this. And one last resource I want to leave you with. Trust me, this is really last. There is a really nice link course here on Coursera. It is free. I would highly recommend you to take it. This course is designed by a professor from Yale University here in US, one of the very reputed universities. So this is a well-being course. तर आपण जेव्हा स्टुडंट्स वगैरे काय करतो ना, आपण खूप कम्पिटेटिव्ह असतो. अरे मला ग्रेड्स पाहिजे, मला हे पाहिजे, ते पाहिजे. आपण आपलं आयुष्यच जगायचं विसरून जातो ह्या ह्याच्यामध्ये. आणि एवढं करून ग्रेड्स काही मिळत नाही. खरं सांगते, हा माझा स्वतःचा अनुभव आहे, मी हेच केलं. तर व्हॉट शी सेज इज, डोंट फोकस ऑन ग्रेड्स, फोकस ऑन वेलबिंग. तर तिचा तो एक कोर्स आहे 8 आठवड्यासाठी, स्पेसिफिक असं होमवर्क दे. ओके, दॅट यू मेक कनेक्शन्स, यू मीट विथ पीपल, आणि ऑटोमॅटिकली तुमच्या ग्रेड्स वाढल्यात त्या स्टुडंट्सच्या. यू डोंट हॅव टू फोकस ऑन ग्रेड्स. इट्स बेसिकली 3 Idiots मध्ये आमिर खान म्हणतो, राईट? Focus on excellence, don't focus on marks, focus on knowledge. It's about that. So how do you do your well-being? So all these things you will learn in this course. How you develop empathy, how do you develop adaptability. So I highly recommend if you can take this course. I think it's an 8-week course or something, 1 hour every week. See if you can take it. I think many of the students have found it very, very useful, and they have made it like a default course for all the streams in Yale University. So yeah, so if you follow all this, all I can say is sky's the limit. Okay, nobody can stop you, and you can build the career the way you want, what you want, whatever salary you aspire for. Or if you want to start a company, why just job, right? Aple Modi ji म्हणतातच, don't just be job seekers, also be job creators. So some of you might be entrepreneurs, might start company, you know. So it could be anything. Career is not just job, right? It could be a company, it could be teaching, it could be anything. So yeah. Any questions? Questions?
एक एक प्रश्न विचारा. कोण आहे पाच? चला मग. नाव सांगायचं. नाव सांग. Hi ma'am, myself Sneha Dagud. Ma'am, is data science all about coding? No, data science is not only about coding. There are a lot of different streams inside data science. You know, like I said, if you're doing AI training, you don't really need coding, right? You need to find the right data set. Or example, if you're doing analysis, you have to do a little bit of coding. So it depends on which stream you are getting into. There are some fields where you don't need coding at all. So it depends. But at your level, I would highly encourage you learn coding, so that it becomes helpful for you to get into any stream that you want. Thank you ma'am. Next. Yes, please come. नाव सांगायचं. Hello, ma'am. Hello. Ma'am, your speech is very grateful. मोठा. Your speech, introduction speech is very grateful. We learn a lot from yours. And Arun sir also helping us and sacrificing us to learn more and more. They tell us you communicate with us daily. As you tell madam, starting you know the industrial trending. You are learning data science as we know, you are from Ahmednagar, and data science is a new course in our region, Ahmednagar region. As you are learning, we know that every students are learning that every simple students know that Python, deep learning, NPL, these are the basics. But what on your point of view, as you tell that industry knows the value that which they want to produce their products or supply their products. What you tell about that? Okay, so like you said, Python, all this are basic, right? These are building blocks you need to know. But for the industry, I think it's very important to find the domain. It's very important to have that domain knowledge. For example, जर तुम्हाला healthcare मध्ये जायचं असेल, तर healthcare industryचं knowledge. कारण मग तुम्ही ट्रेनिंग कसं करणार, right? तुम्ही अनालिसिस कसं करणार, डेटा तुम्ही इनसाइट्स कशी गोळा करणार. So you need to have that domain knowledge. So that is very important. हेल्थकेअर मध्ये जायचं असेल किंवा तुम्हाला सर्वेलन्स मध्ये जायचं असेल, तुम्हाला मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये जायचं असेल, तर मला वाटतं ते डोमेन नॉलेज अपार्ट फ्रॉम द प्रोग्रामिंग is also very, very important and very valued by the companies. Or for example, like you come from like Ahmednagar area, right? If there's a company who is developing a product specifically for suppose the towns in India, then that is where your domain knowledge will come very, very handy to these companies. So apart from programming and all, these skills are also very, very important. So I have a lot of interviews also on data science. They especially say that as your career of 3 years or 4 years in engineering, you learn, as you tell madam, that I have also learned that, and I don't know about market. That market, what market want from company want from us. As we go newly and we are graduated, company wants us from the creativity idea, analytical thinking or communication skills. Our company wants them to sell their products highly or to know their data specifically. And as you know the experience from many of years, what roadmap we will give to the students that will follow 3 important skills that we will follow in data science that will helpful us. 3 important. Okay, like I said, those 3 things, lessons that I said, right? Follow the industry trends. So industry could be any industry. It could be आता कुठली कंपनी आहे त्या कंपनी कुठल्या इंडस्ट्रीमध्ये असू शकते किंवा सो इट्स इम्पॉर्टंट दॅट यू फॉलो ऑफकोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स इज इम्पॉर्टंट. लाईक आय सेड अडॅप्टेबिलिटी. डेटा सायन्स मध्ये पण एवढे इनोव्हेशन्स होत आहेत, रोज रिसर्च होतोय, नवीन स्किल्स सगळंच तुम्ही कॉलेजमध्ये नाही ना शिकू शकणार. जोपर्यंत तुम्ही कॉलेजमधनं पास आउट होऊन हे लागा तोपर्यंत नवीन काहीतरी रिसर्च येईल, तर तुम्हाला ऑन जॉबवर शिकावं लागेल ते, राईट? सो यू नीड टू हॅव दॅट अडॅप्टेबिलिटी. सो कम्युनिकेशन स्किल तर आहेच, त्याच्या उलट किती पटकन तुम्ही शिकू शकता. कारण आता असं होतं ना, म्हणजे लिटरली टेक्नॉलॉजी रोज इव्हॉल्व्ह होतीये, तर तुम्ही जेवढ्या पटकन शिकाल तेवढ्या लवकर तुम्ही इम्प्लिमेंट करू शकाल. तुम्हाला जर शिकायलाच महिने लागत असेल तोपर्यंत टेक्नॉलॉजी आउटडेट होते. So it is important that you develop that adaptability, how quickly you can learn. So I would definitely say that. And communication you said, what else? आणि मी अजून एक काय सांगेन ना, स्किल्स वगैरे ठीक आहे,
अंडरस्टँड द कंपनी जेनेसिस. तुम्ही कुठेही व्हॅल्यू ऍड करू शकता कंपनीमध्ये. असं नाहीये की मला कोडिंग आलं तरच मी व्हॅल्यू ऍड करू शकते. तुम्ही कुठल्या जस्ट कीप युअर आईज अँड युअर्स ओपन की गरज काय आहे कंपनीची, काय मी कुठे मदत करू शकतो किंवा मदत करू शकते. So develop that attitude is what I'm saying. Don't just get fixed to my programming, my coding, my education. तेवढंच आहे. थोडंसं जरा डोळे उघडून बघितलं ना, you can add value anywhere, and that will be, and that person is really valuable for company. Not really your skills. And skills are valuable, I'm not saying, but apart from that, it's like wherever you can add value. Just see, okay, अच्छा तुम्हाला अरे मार्केटिंग मध्ये इथे वीक आहे, इकडे काही आयडिया आहे, अच्छा okay, let me take up this project and let me do this thing, do it. Approach people, see where you can help. So it's about developing that attitude, I would say. So I think that is important. Thank you. You told us a lot about your knowledge, and you tell us to do new things, not only on Okay. depending on one lesson, depending on language or work. Thank you, ma'am. Sure, thank you. Yeah, I hope it was valuable. Hello. No, you're not audible. Thank you for your valuable knowledge you shared with us. It was great listening to you. My first question is that, like, we are having sessions from one day and we are getting hammered like data science. But I would like to ask you, what is the easiest way? Like, we are beginners and I want to know, like, from where to start. From where to start? Just whatever your curriculum is, right? त्याच्यामध्ये प्रोग्रामिंग हा आहे. सो प्रोग्रामिंग लाईक आय सेड राईट अगोदरच्या जरुरी नाही की प्रत्येक जॉब प्रोफाईल मध्ये प्रोग्रामिंग लागेलच, बट जस्ट रिअली गेट युअर प्रोग्रामिंग स्किल्स पॉलिश्ड. That is your fundamental, I would say, because you're a student. If you would be on the business side, maybe I wouldn't have given you this suggestion. But since you're on the technical, you're learning technical, I would suggest whatever you're learning, program, Python and all is great. पण तुमचं C++, बेसिक जे कोडिंगचे फंडामेंटल्स असतात ना, make it really strong. Start from there, I would suggest. Don't just jump direct. मी डायरेक्ट AI अल्गोरिथम ट्रेन करायला घेते, okay, that you will do eventually. पण बेसिक्स जे फंडामेंटल्स असतात ना, डोंट लीव्ह दॅट. दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो दॅट्स व्हॉट आय वुड सजेस्ट. जो काही करिक्युलम असेल त्याच्यामध्ये इंडस्ट्रीमध्ये कसं अप्लाय केलंय ते रिसर्च दॅट, अँड दॅट्स हाऊ यू फंडामेंटल्स विल स्टार्ट गेटिंग स्ट्रॉंगर. तुम्ही आता आर शिकताय ना, ठीक आहे, आर शिका, डायरेक्ट पायथन वर नका, जस्ट टेक इट स्लो. आर पक्क करा तुमचं, प्रोग्रामिंग, सिक्वल जे काय असेल ते, जस्ट मेक इट अँड देन जम्प टू दी अदर स्टफ. सो दॅट्स व्हॉट आय वुड सजेस्ट ऍज अ बिगिनर. Since you're very new, right? You're not, if you were doing masters, it would be a little different, suggestion from my side. But since you're into bachelor's undergrad, that's what I would suggest, because you're very young right now. Will the data science domain have jobs in future, or it will be offloaded to software companies or SaaS companies? No, there will always be, even though it is offloaded to SaaS companies, SaaS company मध्ये पण लोक लागणारच ना करायला. Offload जरी केलं तरी शेवटी it is software as a service, right? So you need people who will develop that service any which way. So I don't think it might get, everything is automated, so it might get to some extent, but I don't think it will. It will still remain, is what I think. I don't think we're still far off. कारण अजूनही तुम्हाला जसं मी म्हटलं, डोमेन नॉलेज, क्रिएटिव्ह नॉलेज ते AI नाही देऊ शकत. काही गोष्टी आहे जिथे AI आणि त्याला काही म्हणजे ते नाही माणसांना रिप्लेस करू शकत. लाईक आय सेड राईट, की मध्ये खूप मोठी बज होती. आता AI मेडिकल मध्ये आल्यामुळे तर डॉक्टर्सची काय गरज आहे? तसं नाहीये. यू स्टील नीड अ डॉक्टर. AI इज जस्ट अन असिस्टंट. इट्स लाईक दॅट. सो वेन यू ऑफलोड, तर तुमचं जे मेन DNA आहे तो कुठे जात नाही. यू विल स्टील नीड पीपल इन, अँड दॅट्स ट्रू इन एव्हरी डोमेन. जी एक्सपर्टीज आहे डोमेन ती राहणारच आहे. डॉक्टरचं महत्व राहणारच आहे, की ती AI येऊ देत. सो तुम्ही डॉक्टरकडे गेल्यावर व्हॉट इज मोर कम्फर्टिंग फॉर यू, ऍक्च्युअल ह्युमन डायग्नोसिंग यू और अ रोबोट डायग्नोसिंग यू? इट्स अ ह्युमन, राईट? जे डॉक्टर जेव्हा म्हणतो की अरे नाही सगळं ठीक होईल, पाठीवरनं हात फिरवतो, दॅट इज अ डिफरंट थिंग ना. दॅट रोबोट कॅनॉट डू. सो देर आर सर्टन थिंग्स वेअर थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गेट ऑफलोडेड. त्यांचं तर महत्व राहणारच आहे. सेम इज फॉर डेटा सायन्स. देर आर सर्टन थिंग्स विच ओनली अ ह्युमन कॅन डू. Not everything will get offloaded. So that's where, so understand that.
that also whatever you're developing your skills, अरे हे ऑटोमेट होऊ शकतं का, ह्याच्यामध्ये मी काय व्हॅल्यू ऍड करू शकते, try so go a step ahead. If you think this can be automated, okay, then what additional can I learn? So start thinking about this. Then you don't have to worry about these things, what will get offloaded, etc. Thank you, ma'am. Madam, what I experienced in last 7 days, the impact of induction program. 26 ला इंडक्शनच्या सेशनच्या शेवटी क्वेश्चन आन्सर्स विचारले, nobody is ready to ask any question. आता अशी परिस्थिती आहे की जो वर प्रेझेंट ग्रुप ऑफ 60 इन द क्लास प्रत्येकाला विचारायचंय. मॅडमचे रात्रीचे 11 वाजत आलेत कॅलिफोर्नियामध्ये. ऑलमोस्ट 11 तास होऊन गेलेला आहे आपलं सेशन होऊन, रात्रीचे 11:15 वाजलेत. मॅडमला उद्याचं परत शेड्यूल आहे. तर एक आपण शेवटचा क्वेश्चन घेऊया, कारण सगळ्यांना प्रश्न आहेत, त्यांचे सगळ्यांचे प्रश्न आय विल कलेक्ट अँड सेंड इट यू. मग आपण ड्यू कोर्स मध्ये ज्यावेळेस तुम्हाला परत वेळ मिळेल त्यावेळेस आपण टेक्निकली त्यांच्याशी संवाद चालू. पण हा एक्सपिरियन्स मी केलाय की पहिल्या दिवशी कोणीच बोलायला तयार नव्हतं, त्याच्यात प्रोग्रेस होत होत आज सगळ्यांना बोलायचंय, सगळ्यांना प्रश्न आहेत, मुली सुद्धा अगदी. आता एक शेवटचा प्रश्न घेऊया आपण तुझा, आणि मग नंतर आपण समारोपाकडे वळूया. Myself, Sakshi Wagule. What skills and qualities do employees use for data scientists and how they add value to the company? Okay, so I think I kind of answered this question a bit. So it's basically like I said, programming तुमचं strong करा या ह्याच्यामध्ये, and since you are like really young, I would say. आणि दुसरं मी सांगितलं ना की all these companies are doing some really good work, right? Whether it's Nvidia, whether it's Microsoft, try and learn their tools and resources. Look at that. In fact, sir, मी तुम्हाला म्हणणार का 6 महिन्यानंतर I can come back again and talk about the tools and resources that Nvidia offers. I didn't want to talk it today कारण आज जस्ट त्यांची सुरुवात होतीये, राईट. एकदम सगळा टेक्निकल मारा करायचा नव्हता मला, त्यांच्यावर घाबरून जातील, अरे बापरे काय आहे असं करून. त्यामुळे थोडं तरी हे यायला पाहिजे. बट दॅट्स व्हॉट आय वुड सजेस्ट की एक तर लाईक आय सेड, स्किल्स जे तुम्ही करिक्युलम मध्ये शिकाल ते स्किल्स तुम्ही स्ट्रॉंग कराच. त्याच्या व्यतिरिक्त ह्या कंपन्यांचे पण बरेच टूल्स अँड रिसोर्सेस आहेत, तर ते पण शिकण्याचा प्रयत्न करा. बरेचसे कोर्सेस आहेत त्यांचे, सम ऑफ देम आर फ्री फॉर स्टुडंट्स. टेक अप दोज कोर्सेस, see what they are doing in data science and learn those courses is what I would suggest, so that you are up with the industry. Before concluding, principal sir is also there. सरांचा मला वाटतं नेटवर्क स्लो असल्यामुळे स्पीड कमी आहे तिथे ऑफिस मध्ये, म्हणून कॅमेरा ऑफ केला. सर हा, सर इज रेडी इन ऑफिस. सर बोलताय 2 मिनिटं. Yes. कॅमेराचा अँगल समोर रिव्हर्स कॅमेरा झालेला असते. Okay. Please camera. Am I audible? Yes sir. Yes. तुमचा बॅक कॅमेरा चालू झालेला आहे, फ्रंट कॅमेरा बंद झालाय, ते रिव्हर्स करावं लागेल स्क्रीनवर. हा राईट, करेक्ट. Okay. येस सर. Okay. Just I will conclude in few minutes. Rupali Deshpande ma'am, head of the department, Professor Gangade, and all my dear students. At the end of lecture, it's my immense pleasure to thank Dr. Rupali Deshpande for such a nice discussion with our students. You accepted our invitation, and at a night, I think in USA, it is 11:15. Still, you are at this time also you are guiding our students. So I am very thankful on behalf of our Ahmednagar Jilla Maratha Vidya Prasar Samaj and New Arts Commerce Science College, Ahmednagar. Madam, you have started this new course. This something different than our computer science course. And throughout the week, we have arranged induction program. Yours is the last lecture in this induction program. And definitely, all these lectures are very useful for our students, for our faculty. And in future, whenever we require your guidance, please guide our students. This is my
request for you. Again, I am very thankful to you for guiding our students. Thank you very much. Sure. Thank you, sir. It's my pleasure. Madam, our president sir may want to give some Yep. remarks over here. Sir, बोला आपण. मॅडमचे आभार मानायचे. मी जॉईन झालो होतो तुमच्या या पिरियड मध्ये. माझ्यासारख्या या क्षेत्रातल्या फार कमी ज्ञान असलेल्या माणसाला सुद्धा समजेल इतक्या छान भाषेमध्ये मॅडमनी जे सांगितलं, विशेषतः ते फारच उत्कृष्टपणे सांगितलं. लहान मुलाला शिकवावं त्या पद्धतीने त्या आपल्याला त्या गोष्टी AI आणि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या संदर्भात शिकवत होत्या. आपले सगळी मुलं माझ्या माहितीप्रमाणे यामुळे प्रभावित झालेले असतील. संस्थेच्या वतीने मी मॅडमचे आभार मानतो. Thank you, sir. Thank you. थँक्यू. It's true, sir. की अतिशय सोप्या पद्धतीने frankly speaking, madam, I am teaching in this college from last 32 years. The way in which you have explained serial communication and parallel communication. This is the unique example. What is given in reference book and textbooks, on that idea we are giving technical example. But the art to reach the bottom of the heart to the student is really we have got the idea from you. की पिझ्झा डिलिव्हरी ऍट अ टाइम सगळ्यांना डिलिव्हर करायची आणि 1 by 1 डिलिव्हर करायची. तर ह्याचं एक्झाम्पल खूपच युनिक आपण दिलं. तर ह्या गोष्टी ज्या असतात दॅट कम्स फ्रॉम एक्सपिरियन्स. ऍक्च्युअल फील्डवर आपण काम करता, त्याच्यातनं आपण जे नॉलेज शेअर करता, दॅट इज रिअली वर्थ दॅन व्हॉट वी पीपल डू इन अकॅडमिक्स. इन वेस्टर्न कंट्रीज सिनेरियो इज डिफरंट. इंडस्ट्री इज अहेड and academia, in Western countries, in the academia is ahead and industry follows academia. Reverse scenario in our country, in India, you know very well, industry is somewhere else and we people are still stick up in certain frames. But our college, our institution is trying to break that frame. That's why we have taken autonomy. From this current academic year, our college is autonomous. We are finished first year and we are entering in second year. In next 2-3 years, I am sure we will try to run with the industry. इंडस्ट्रीला जे पाहिजे त्या टाईपचं नॉलेज इम्पार्ट करण्यासाठी तुमच्यासारख्या फील्डवरच्या एक्सपर्टचं आम्हाला गायडन्स जर मिळालं तर नक्कीच नगर सारख्या ग्रामीण भागातल्या मुलांना सुद्धा जागतिक स्पर्धेमध्ये भाग घेता येणं, तिथं कॉम्पिट करणं शक्य होणार आहे. भविष्यात GMG माध्यमातून आपण भेटणार आहोत. परत एकदा मी आमच्या संस्था, कॉलेज आणि विभागाच्या वतीने आपलं मनापासून आभार मानतो. रात्री उशिरापर्यंत, रात्रीचे 11 वाजून गेलेले आहेत तुमचे, तुम्हाला उद्याचं परत शेड्यूल आहे, तरी आपण वेळ दिलात त्याच्याबद्दल मनापासून आभार. आणि आपला सेशन आपण थांबूया. थँक्यू. नाही, थँक्यू. आणि इट्स माय प्लेजर. मला इनफॅक्ट आवडतं हे करायला, कारण काय, जेव्हा मी इंजिनिअरिंग करत होते ना, मला असं सांगणारं कोणी नव्हतं. आय विश आय हॅड समवन टू गाईड मी अँड टेल डू दिस, डू दॅट, सगळं सारखं आपलं अरे मार्क्स पाहिजे, हे पाहिजे, सगळं त्याच्याच मागे होतं फार. सो आय रिअली लाईक डुईंग. आणि तुम्ही जे म्हणालात ना पिझ्झा डिलिव्हरी एक्झाम्पल, तर कसं होतं ना, जेव्हा आम्ही इंडस्ट्रीमध्ये असतो आम्हाला कस्टमर्सना सांगायचं असतं. कस्टमर्सना जर आम्ही फार टेक्निकल सांगायला लागलो ना ते पळून जातील. तर आम्हाला आमचं प्रॉडक्ट विकायचं असतं, त्यामुळे सोपं कसं सांगता येईल, त्याच्यामुळे हे सगळं करायला लागतं. स्टुडंट्सला चालतं राईट, स्टुडंट्स ऐकून घेतात कारण त्यांना दे डोंट हॅव ऑप्शन. कस्टमर्स हॅव ऑप्शन. अरे नको हे काय फार कॉम्प्लेक्स आहे, वी लूज देम. So if we want business, we have to simplify things and tell them, okay, that's why you should buy a GPU. This pizza delivery example. So that's how we develop these things. बरोबर. ओके. थँक्यू. बाय. Thank you everyone. All the very best. आणि मी बघते कोणाकोणाचे लिंक्डइन रिक्वेस्ट येतात माझ्याकडे, कोण लिंक्डइन वर जाऊन त्याची प्रोफाईल क्रिएट करते. आय एम गोइंग टू कीप अन आय. नक्की त्यांना सांगतो, काही लोकांचे आहेत
आणि परत त्यांना लिंक्डइन वर कनेक्ट करायला मी सांगतो. आता त्यांना लेक्चर संपलं की डेमो देतो, लिंक्डइनचा अकाउंट ओपन करून दाखवतो. Sure. Yeah, absolutely. Thank you. Bye. बाय बाय. अरे बंद कर.